And what Jesus wanted us to understand is that when we come to the times of the end, it's not going to be like we can't recognize it, because not only have we been given information about what's coming in the world, but it's going to be pretty obvious that this is not normal, that the world is moving in directions heretofore unseen. Perth has been hit by a once-in-a-century weather event. The extreme heat is gripping other parts of the country, with Sydney today breaking its hottest summer on record. 17 records tumbled. Perth also set a cold weather record. Yesterday was the coolest February day since records began. Never seen it ever like this before. Dude, this is so gnarly. Heavy downpours. Well, what is causing this unusual winter pattern, Jeff? 2 cars were swallowed up by a massive sinkhole. I've never seen anything like this before. So no one knows exactly for sure. There's always natural variability, but this has been an unusual winter. It's been dubbed Lucifer. Maybe once in every 10-year event. Seismometers under scrutiny across Arizona tonight, being checked and rechecked. Geologists say we get hundreds of little earthquakes in our state every single year. Yeah, but they say there were none in the valley at about 8:30 last night. Because they felt the boom, and they also felt maybe pressure coming down on their rooftops. The question is, what kind of thing would have that kind of power? We heard a thump. She's in Scottsdale. She's in Fountain Hills. And then a second bang happened, so I looked at my light to see if it was shaking or anything, and it's like, there's no light, and I didn't know what it was. With houses shuddering, dogs barking, the air rumbling, Twitter blew up. And it was interesting because right before I felt the first jolt, all of my dogs became alert. They were asleep, and they all kind of rushed towards the door, and I thought that was interesting. We called everybody who we could think of who could possibly have the answer, from NASA to the FAA to Luke Air Force Base, the National Weather Service, the Arizona Geological Survey, even the Arizona Mine Inspector. We want to know as much as you do. What went boom in the night last night? Back to you. We're going to see a world that's going to become increasingly antagonistic to Christianity. Is that hard to picture? Okay? I mean, really, it's going to become increasingly antagonistic, and it's going to not be just regional, but it's going to be worldwide. That there's going to be this increasing hatred and despising of believers. Is that it's not just that these events are unusual, it's that they're unprecedented. And this is the first time in the history of the record that 3 years in a row were successfully each hotter than the previous. The USGS says the 2016 El Nino generated the highest sea levels and the largest wave energy they've ever recorded. Coastal erosion is at historic levels. Sea level rise is accelerating. It's going to accelerate even faster than it already has. It doesn't look anything like it has in the past, but this is very unusual. Time in 146 years. A rare bit of normal in a bizarre winter. In a normal winter, Illinois is blanketed in snow, not battered by tornadoes like this deadly twister on Tuesday. It's mind-blowing. We've never had anything like this since I've been around, and it's just, it's pretty wild. We can say without a doubt that heat waves are occurring more frequently, they're lasting longer. Has faced attacks 4 days in a row this past week. A provocative move from North Korea overnight. This comes after South Korea said the North fired a projectile into the water near Japan. But from around 2011, we have seen a spike in the numbers of deadly conflicts. Police brutality has once again created waves of unrest in France. The rise of uncertainty, we see it in the US, we see it in Brexit, we see it around the world. So to conclude, we're now for global governance. So to conclude, we're now for global governance. We're now for global governance.
Alors, quelle promesse glorieuse de pouvoir régner un jour avec le Seigneur Jésus-Christ dans un monde complètement nouveau, et non seulement sur cette terre, mais dans l'univers au complet que Dieu a créé jadis. Et pour faire partie de ce glorieux plan de Dieu, il suffit de reconnaître tout simplement le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, et vous ferez partie de ces enfants de Dieu qui régneront avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Parce qu'à ce moment-là, à la fin, complètement, il y aura une fusion entre le royaume temporaire que nous avons présentement et le royaume du règne de 1000 ans qui sera établi durant cette longue période avec le royaume éternel et universel de Dieu qui a toujours existé et qui va exister également pour toujours, pour l'éternité. À ce moment-là, il y aura la fusion et Dieu va réaliser ce qu'il avait promis de réunir toutes choses en Jésus-Christ, autant celles qui sont sur la terre, la Bible dit, que celles qui sont dans le ciel. Le ciel et la terre seront fusionnés ensemble et ce sera un univers absolument merveilleux qui durera pour l'éternité. Et nous avons cette promesse, il n'y aura jamais plus d'autres épreuves, jamais plus d'autres tentations, mais ce sera pour l'éternité, le règne éternel de gloire de Dieu. Mais à chercher les nombreux, très nombreux versets dans les prophètes de l'Ancien Testament qui nous parlent de façon très détaillée de la vie qui se passera durant le règne de 1000 ans. C'est vraiment étonnant. Il y a des centaines de versets dans votre Bible qui vous expliquent le genre de vie qu'on va vivre à cette époque-là. Et vous avez beaucoup de détails concernant la nature, à quoi va ressembler la nature, quel sera le genre de gouvernement, ce gouvernement du Seigneur Jésus-Christ. La malice sera retirée même chez les animaux. Il n'y aura plus d'animaux féroces. La Bible dit que le loup et l'agneau seront dans le même pâturage. Voilà un couple que vous ne pouvez pas mettre ensemble aujourd'hui parce que la pauvre petite brebis va se faire dévorer très rapidement. Mais dans le règne à venir, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Et ainsi de suite. Il n'y aura plus de malice chez les animaux. Les animaux féroces, comme nous connaissons aujourd'hui, le lion, la panthère et ces choses-là, seront comme des animaux domestiques. Il y aura de la paix partout sur la planète. Il n'y aura plus un seul hôpital sur toute la face de la Terre parce qu'il n'y aura plus aucune maladie. Il n'y aura plus d'assurance chômage ni de bien-être social parce que tout le monde sera prospère. Il n'y aura plus une seule prison nulle part sur la planète parce qu'il n'y aura plus de malfaiteurs. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu sera parfaitement accomplie sur la terre. Parce que le diable sera lié pendant toute cette longue période de 1000 ans. La malédiction est soulevée de la planète Terre et ce sera un règne parfait comme Dieu l'avait créé au tout début avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. À nouveau, la terre redeviendra un paradis terrestre où il fera bon de vivre. La Bible dit par la bouche du prophète Ésaïe, par exemple, que des gens vont planter des vignes et vivront assez vieux pour manger le fruit de cette vigne-là. Il y aura de la paix, il y aura de la tranquillité, les gens vivront durant tout le règne de 1000 ans. Il y aura très peu de gens qui vont mourir durant cette longue période de temps. Ce sera la paix universelle, la prospérité universelle, parce qu'il y aura un seul gouvernement sur la planète, et ce ne sera pas le gouvernement des hommes, ce sera le gouvernement de Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en personne, sera ici présent sur cette terre, et nous serons ses officiers qui administreront pour lui et avec lui toutes les questions du royaume de Dieu. Alors c'est un monde totalement changé, un monde complètement nouveau qui nous attend. Et bien sûr, ce serait stupide de manquer cet événement glorieux et de ne pas faire partie de ce royaume, de ce gouvernement exceptionnel qui arrive bientôt et qui va transformer ce monde, transformer les habitudes du monde, parce qu'enfin,
il y aura une paix véritable partout sur cette planète. Enfin, il y aura des gens heureux partout. Il n'y aura plus de gens qui seront dans la détresse, dans l'angoisse. On ne parlera plus de cancer et de toutes sortes de maladies dévastatrices. Nous ne parlerons plus d'accidents. Nous ne parlerons plus de pollution. Nous ne parlerons plus de malheur, mais ce sera le bonheur total parce que la terre va redevenir le paradis terrestre que Dieu avait créé au tout début. Final point, while effective global governance in the peace and security realm, I think 3 more galactic events sure to have eyes on the skies again. Well, dozens of dead owls have been reported along Interstate 84. It sort of almost looks like they fell from the sky. A mysterious explosion sound heard. I mean, it was boom, and there was like a little bit of a rumble after that. It was so bad it blew a clock off my wall. This may be something we may never get an answer to. All of which is science fact, not fiction. In our physical world, with all of its richness and complexity. It's that reality that Jesus left to come into this earth and submit himself to the incredible limitations of the world in which we live in. Of course, Jesus, at the time of the second coming, will step out of the most holy place. He will begin to come back to the earth. Of course, surrounding Jesus on his return will, of course, be millions and millions of angels surrounding him. Of course, as Jesus himself speeds toward the earth at thousands of times the speed of light, he will have to slow down as he approaches the earth. Coming through the solar system, he passes the sun, of course doing many times the speed of light until he gets close to the earth, slows down. The people on the earth will first see a dark cloud, and as that dark cloud gets a little closer, a little brighter, and it finally lights up the sky. And as it lights up the sky, those people who are alive and waiting for Jesus will welcome him. They'll say, "Lo, here is our God, we have waited for him." In Revelation 14:12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Le royaume des cieux arrive.